I will now request Brother Anis to come up and present the Hadiya to Hafaz Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair for staying back, and we are so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and our Hafaz Ikram, who for last nearly 3 weeks led the prayer, Tarawih. We will still continue the Tarawih, but I think this is one of the rare occasions where we finish Tarawih in 3 weeks. I will request Maulana Nadvi, please. As you know that Maulana Nadvi Sahab is the Imam of this mosque, and I would like Maulana Nadvi to give some brief introduction of himself and his career. Sorry for that, I can't speak in English language because I can't speak very well, which I am thinking about any matter, I can't explain. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah का लाखों करोड़ एहसान है कि आज कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। आज 20वां रोज़ा और 21वीं शब है। अल्लाह तबारक तआला ने हमको तौफीक अता फरमाई, हमको और आपको, हमको और हमारे साहबजादे ये मोहम्मद हसन, ये हमारे बेटे हैं दूसरे नंबर के, ये इंडिया में पढ़ते हैं माशाअल्लाह, आलिम का कोर्स कर रहे हैं, हाफिज़ कारी हो चुके हैं, आलिम का कोर्स कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप हमको जानते हैं, हमसे बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमसे और हमारे बेटे से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की खिदमत ली और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तरावीह में आपने सुना, हम लोगों ने हत्तल इम्कान सही पढ़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको कबूल फरमाया और आपका सुनना भी, आपकी समाअत कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला कुरान सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको, आपने जो वक्त दिया, कीमती वक्त दिया यहाँ पर, इस पर भी हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। और हमारी ख़वातीन जिन्होंने वक्त यहाँ पे सर्व किया और तरावीह सुनी और बराबर पाबंदी से आती रहीं, हम उनके भी ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह तबारक तआला हमको और आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारी तमाम जायज़ हाजतों को महज अपने फजल करम से पूरा फरमाए। और हम इस मैनेजमेंट टीम को बहुत मुबारकबाद देते हैं, इन लोगों ने बहुत ताउन किया माशाअल्लाह। और ये मस्जिद के सिलसिले में और इनके अखलाक, इनका बिहेवियर बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह मस्जिद फजिद, हम बहुत खुश हैं इन हज़रात के अखलाक से माशाअल्लाह। और सब के अखलाक से माशाअल्लाह, सब बहुत हमारे बहुत ही मुखलिस भाई हमारे आप सब, और आप सब का हमारे साथ ताउन रहा माशाअल्लाह। और आपने हमारी पजीराई की, इस पर हम आपके बहुत ममनून हैं। अल्लाह तबारक तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे मोहम्मद अली अकबर नदवी कहते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद अली अकबर नदवी, उसको कहते हैं, हमारी डिग्री का नाम है। दारुल उलूम, हमने इंडिया में लखनऊ में दारुल उलूम नज़रतुल उलमा से हमने आलिमियत और फजीलत की, आलिमियत करने के बाद तखस्सुस बिल अदब किया। और उससे पहले हमने मदरसा आलिया फुरकानिया लखनऊ में, हिंदुस्तान का माना हुआ इदारा क़िरात का, वहाँ से हमने हिफ्ज़ किया और क़िरात की। उसके बाद नजवे में हमने एडमिशन लिया, वहाँ पर हमने आलिमियत की और तखस्सुस बिल अदब किया, यानी फजीलत के बराबर फजीलत। और उसके बाद फिर हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया। लेकिन ये क्या कहते हैं, महबूब किस्मत, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग कमी है। इंग्लिश स्पीकिंग जो है, मतलब हमने BA ज़रूर किया है, समझ ले कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन स्पीच देना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और अल्लाह तबारक, ये भी हो सकता है अल्लाह तबारक तआला की ज़ात से कोई बाइद नहीं है। और यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में 6 साल से हैं, और इससे पहले हमने ग्रीन वैली में 2 साल हमने खिदमत अंजाम दी, और वहाँ पर हमने इमामत की, और स्कूल में भी दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। उसके बाद हमने अर्नेस्ट स्ट्रीट पे 2 साल काम किया। उसके बाद सरी हिल में
تو اللہ تبارک یہاں بھی آتے رہتے ہیں آپ حضرات واقف ہیں اس سے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کہ اللہ اس کی اور مزید توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Repeat what he said. He actually studied at the Madrasa Furqaniya in Lucknow, where he studied Tajweed. And as many of the brothers and sisters probably know, that Maulana Akbar Nazvi is one of the authorities on Tajweed in Australia. And then he also studied at Nadwatul Ulama, which is a very old madrasa and university in Lucknow as well. And he also had a BA degree from Lucknow University as well. Just few things I want to mention that Alhamdulillah, as Maulana said, that he was leading the prayer and teaching the Quran to the children in many mosques like Green Valley Mosque and Surrey Hill, Ernest Street in Lakemba, and Alhamdulillah now he is here. We inshallah planning to teach the children in this mosque in Musalla 7 days a week. Currently we are having classes on weekend, but inshallah we will be having 7 days classes in the evening for weekdays and morning weekday on weekends. So I would request all the brothers and sisters that if you have children of that age, or if you know someone, please let us know. Contact the management here. So we'll start the enrollment process, inshallah. Also, Maulana's son, Brother Hassan, is also here. He is the future alim, inshallah, possibly. And as Maulana mentioned that he is Maulana's son and he is currently studying in Delhi. So I will ask him to say a few words about himself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے الحمدللہ قرآن شریف پورا کیا ہے. میں ایک بسی کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک ضعیف آدمی، ان کے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا، چھوٹا سا لڑکا. وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا. تو وہ چھوٹا بچہ کوشش کرتا تھا ان کے ساتھ کہ ہم بھی کس طرح ان کی طرح پڑھ لیں، ان کی طرح کر لیں. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی ان کی طرح پڑھ لیں. تو بہت کوشش کے بعد ناکام ہو تو اس نے کہا کہ میں یہ سب پڑھ نہیں سکتا، جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں اس کا پڑھ نہیں سکتا، یا جو پڑھتا ہوں وہ سمجھ نہیں سکتا. تو انہوں نے اس کو بلایا، اس کو ایک ٹوکری دی. ٹوکری وہ ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں سوراخ ہوتے ہیں. تو اس کو وہ ٹوکری دی. اس سے کہا کہ جو دریا ہے نا، اس میں دریا سے پانی لے آؤ. تو وہ پانی لینے گیا. اور جو پانی لے کے آیا تو وہاں پہ جب ان کے پاس لے کے آیا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ پانی بہہ چکا تو اس میں سوراخ تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، پھر جاؤ، پھر لے کر آؤ، کیونکہ ان کا حکم تھا. اس لیے وہ دوبارہ گیا، دوبارہ پانی لے کے آیا، لیکن اس میں کوئی پانی نہیں تھا. پھر اس نے آخر اس نے یہ کہا کہ میں پانی لاتا ہوں جس میں سوراخ ہے، تو پانی کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے اس سے بتایا کہ جب تم یہ دریا لے کے گئے تھے تو دریا گندی تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں گندی تھی. جب تم اس میں پانی بھرا، پانی اگرچہ نہ آیا ہو لیکن یہ صاف تو ہو گیا نا. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ اگر قرآن پڑھتے رہیں گے، اس کو اگر نہ سمجھیں تو ہمارا دل صاف ہوگا. اس کو کہتے ہیں ہمیں بہت سو فائدے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے جڑیے، اور کہتے ہیں جو آپ کے وہاں بچے ہوں ان کو مسجد سے جوڑیے، آپ خود بھی مسجد سے جڑیے، خواتین کو جو بھی گھر میں ہیں ان کو بھی جوڑیے. جزاک اللہ خیر. Now we have some gifts for the Fazil. So I will request Maulana Akbar Nazvi and Hafiz Hassan to please come forward. Humble gift from the mosque, inshallah. Explain you for this gift voucher. Why is the gift voucher there? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jazakallah khair. On behalf of Islamic Sarwan Islamic Trust and please. I will ask Brother Tawqir to turn his camera towards all the audience as well. So this one will be on
No, no Facebook. Okay, where is going to be? It will be a part of the Bankstown Masjid website, inshallah, and we'll have a few photographs sent out over the Facebook page as well. But mainly what we're doing here is that, inshallah, because of Usaid Bhai's very disciplined and religious participation in the entire mosque for the bayan and the summary of the Taraweeh, we've actually uploaded that on YouTube, and we've been able to successfully, alhamdulillah, from the second day onwards, unfortunately though, until yesterday, we have already have that on YouTube, and inshallah even today's program we'll try to edit it as best as our capacity and try to make a presentable video out of this as well, inshallah. And you can go onto the website and just type Bankstown Masjid and you will inshallah find these videos. There might be a little bit of a search required because the views are not so much, but inshallah if you guys do participate and view it and share it, inshallah we can spread this message. Small little effort that we've done on our end can reach out to places. Alhamdulillah, so far we already have 5 different countries which are actually viewing these videos. In the past 20 days we've got around 300 people who viewed the video so far in total. Inshallah, your participation inshallah can make that numbers grow and spread the message which Usaid Bhai has been so dedicatedly trying to spread around us. Jazakallah khair. Jazakallah, Brother Tawqir. As you understood that many of you already know that Brother Usaid Khalil was giving the tafsir every single day after Taraweeh. So whoever missed that, they can go to the website and watch that, inshallah. And there is another video also for one of the programs by For the Shabidari. yeah, inshallah. So, Jazakallah khair, and I would ask Brother Said to come over. Inshallah, after this, we'll pray with her. And before that, inshallah, end of the ceremony, inshallah, I'll ask Maulana Nazvi to say a few words from as a dua, and then we'll pray, inshallah, we'll perform our witr, and then after that, inshallah, we'll distribute the sweet. Jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم اللهم السلام والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.